Hello. Welcome to the Scroll interviews with the authors and translators of the 5 novels shortlisted for the 2023 JCB Prize for Literature. We're talking to Manoranjan Byapari, author of The Nemesis, and V Ramaswamy, who translated the novel from the Bengali. Congratulations on making it to the shortlist of the 2023 JCB Prize for Literature. Manoranjan, that apna third time. This is your third time. So what would you say about it? আপনি এটা নিয়ে কি বলবেন? কিছু বলার নেই। থার্ড টাইম শর্টলিস্টেড হওয়া এইটাকে আমি পরম, যদিও আমি ভাগ্য ভগবান মানি না, নাস্তিক মানুষ, কিন্তু তবু আমি এইটাকে আমার একটা বিরাট প্রাপ্তি, ভাগ্য মানে বলতেই পারি। তিনবার শর্টলিস্ট হয়েছি এই পুরস্কারের জন্য, তো আনন্দের বিষয়। অনেক বেশি পাঠকের কাছে আমার বইটা পৌঁছাতে পারলো, এবং এই বইটা, বিশেষ করে এই বইটার জন্য আমি এমনিতে আমার সমস্ত বই ওয়েস্টল্যান্ড যারা ছাপছেন তারা তো আমাকে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতেই হবে। আর আমার অনুবাদক রামাস্বামীজি, উনি এই বইটা অনুবাদ করেছেন। অনুবাদ না হলে পরে এত দূর পর্যন্ত এই বই পৌঁছাতে পারতো না, খুব সীমিত সংখ্যক পাঠকের মধ্যে বাংলাতে আটকে থাকতো। তো এই জন্য ওনাকে ধন্যবাদ জানাবো, জেসিবিকে ধন্যবাদ জানাবো, ওয়েস্টল্যান্ডকে ধন্যবাদ জানাবো। Let me translate. I have nothing really to say. Being shortlisted for the third time, although I'm an atheist, I would consider myself fortunate, and I'm very happy. My books can now reach many readers, so I'm grateful to the publishers, Westland, and also to my translator, Ramaswamy. Without the translation, it wouldn't have reached so far. So I'm truly grateful. And how about, this is also your first time on the JCB shortlist, so how do you feel about it? I've been cultivating a stoic disposition for some years now, but yes, I was pleasantly surprised at the shortlisting. And Manoranjan just said he considers himself fortunate, although it's the third time. So I join him in saying the same. I am fortunate indeed. How would you define literary success, at a personal level? Personal level. I suppose there is a satisfaction associated with translating an important work. So even as I was beginning my translation of this trilogy of novels, I felt that this was something very weighty, and that kind of put me into another kind of gear in translating, with a vision of what one was trying to do. So that has a great satisfaction, but to be published and then subsequently to be read and to be reviewed in positive terms, that is also, I guess, something that provides a satisfaction. But most of all for me, I've been doing this for some years now. I've committed myself to translating specific works, and through that body of work that I translate, it's like curating a different kind of literature for readers in English from the universe of Bangla. So that is a mission that I am doing regardless, and perhaps that is what makes me stoic. But yes, once in a while to get recognition of this kind is a pleasant surprise. প্রথম কথা তো সাহিত্যিক হওয়ার আমার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। আমি অন্য কিছু হতে চেয়েছিলাম, অন্য কিছু হয়েও গেছিলাম, কিন্তু আমার জীবনে
মোহাম্মদ লেনিন বলেছেন যে জেলখানা হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। তা আমি জেলে যদি না যেতাম, লেখাপড়া যদি করবার সুযোগ না পেতাম, শিখবার সুযোগ না পেতাম, তাহলে আমি লেখক হতে পারতাম না। সাহিত্যিক শব্দটা অনেক বড়, আমার প্রতি ওই শব্দ প্রযোজ্য হয় কি না আমি ঠিক জানি না। লেখক বলা যেতে পারে। তো এই লেখক হিসাবে এটাই একটা সাফল্য যে জেসিবি শর্টলিস্টে আসতে পেরেছি। অনেকগুলো ভারতের বড় বড় পুরস্কার আমি পেয়েছি। এইটা একটা সাফল্য যে অনেক মানুষ আমার বই পড়েছেন, পছন্দ করেছেন, তাদের ভালো লেগেছে। তো আমি যেমনই লিখি আঁকা বাঁকা অক্ষরে, সেগুলো মানুষের ভালো মনে একটা দাগ কাটতে পেরেছে। এটাই আমার ভালো লেগেছে, ভালো লাগছে। এটাকে আমি একটা চরম সাফল্য বলে মনে করছি। Actually, I had no plans to be a literate, or I wanted to be something else. I recall the Lenin had said that jail is the true school, or something to that effect. So I couldn't have become a writer unless I went to jail. I don't know whether the term literator it merits me. I am a writer, and it's from being in jail that I became a writer. And when you look at literary success, then getting recognized by JCB or the other awards that I have received, that definitely is a success for me. Through that, I'm able to reach people and reach their minds. So I do consider that a great success. You learned to read and write at the age of 23, 24. By this age, most writers have an idea about the kind of voice they want to write in. At what point, while writing your stories, did you find this voice? আমি লিখতে আর পড়তে শিখেছি অনেক দেরি করে, কিন্তু যারা লেখাপড়া জানেন, বিদ্বান মানুষ, সবসময় আমি তাদের সংস্পর্শে থাকার চেষ্টা করেছি, তাদের কথা শুনেছি, তাদের কাছ থেকে কিছু শেখার চেষ্টা করেছি। ফলে অক্ষর জ্ঞান আসার আগেই এই যে সমাজটা, এই যে দেশটা, এই দেশের যে অর্থনৈতিক অবস্থা, সে সম্বন্ধে আমার খানিকটা জ্ঞান লেখাপড়া না জানার সত্ত্বেও হয়েছিল। এই যে অসম একটা ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, একদল মানুষের কাছে কিচ্ছু নেই এবং সেই দলের মধ্যে আমি পড়ি। আর একদল মানুষের কাছে টাকার পাহাড়, সে এত বড় পাহাড় যে কল্পনা করা যায় না। এই যে অব্যবস্থা, যখন লিখতে এলাম তখন আমার মনে হলো যে এই ব্যবস্থাটার উপরেই আমাকে আঘাত করতে হবে, এই ব্যবস্থাটাকেই ভাঙতে হবে। যেটা আমি যখন একটা সক্রিয় রাজনৈতিক দলে ছিলাম তখন আমি লেখাপড়া জানতাম না, কিন্তু তখনও আমার মনে এই প্রতিজ্ঞাটা বা এই ইচ্ছাটা, এই ভাবনাটা ছিল যে এই ব্যবস্থাটাকে ভাঙতে হবে। পৃথিবীতে যে অবস্থাতে আমরা বেঁচে আছি, এটা নিতান্ত ভাগ্যের জোরে বেঁচে আছি। এই অবস্থাতে কেউ বাঁচতে পারে না। অসুখ হলে ওষুধ পাবো না, খিদে লাগলে খাবার পাবো না, থাকার ঘর নেই, মাথার উপরে কোনো ছাউনি নেই। এই যে জীবন, এই জীবনে আমরা বাঁচতে পারবো না। তাহলে মরে আমাদের যেতেই হবে, মরে যেতে হবে। অতএব এই সমাজটাকে বদলে মানুষের বাসযোগ্য একটা সমাজ বানাবার জন্যে একটা লড়াই আমরা লড়েছিলাম। লিখতে এসেও যখন আমাদের সেই লড়াইটা যখন ফেল হয়ে গেছে, সেই লড়াই জনমানুষের দাগ কাটতে পারেনি, অনেক বেশি মানুষ আমাদের সঙ্গ দেয়নি, আমরা খুব কম সংখ্যক হয়ে গেলাম এবং যার ফলে আমাদের বিরুদ্ধ শক্তি আমাদের শেষ করে দিতে খুব একটা তাদের বেশি বেগ পেতে হয়নি। লিখতে যখন এলাম তখন ওই কথাটা মাথার মধ্যে ছিল এবং সবসময় আমি ওই দলিত, ওই দরিদ্র মানুষ, ওই না খাওয়া মানুষ, নিপীড়িত মানুষ, তাদের যে শোষণ বঞ্চনা, যা ভুক্তভোগী আমি সেই ব্যবস্থাটার বিরুদ্ধে আঘাত করতাম এবং আমি ওটা আঘাত করতেই যেন কলমটা ধরেছি, এটাই মনে হতো। কলমটাই যেন আমার কামানের নল।
আমি ওই ব্যবস্থাটাকে আঘাত করেছি আমার লেখা দিয়ে। I learned to read very late in life, but I always tried to be around people who were educated, who were scholarly. So the system that we live in the country, even though I was illiterate, I wasn't unaware of that, and I'd learned to understand it. The inequality that we have and such massive wealth on one side and so much suffering on another. So when I began writing, it was with the view that I have to destroy the system. And before writing earlier, I had been in a political movement where we wanted to destroy this system. We are surviving entirely by luck. There's no food, there's no medicines, there's no shelter. We simply can't survive. But since we have to die anyway, we must fight against the system to change the society. The movement that we were in that failed, it failed to draw the masses of people. So when I started writing, that outlook was very much in mind. The condition of the Dalits and the exploited, which I myself was in that category. I wanted to write about that in order to attack the system. And that is why I took up the pen. Also, every writer grows up in a literary culture, be it at home or reading from a very early age. That is not true for you. So I'm interested to know, how did you develop your understanding of good and bad writing? আমি মনে করি আমি প্রচুর পড়েছিলাম, বড় বড় সাহিত্যিকদের বিখ্যাত বিখ্যাত বই আমি অনেক পড়েছিলাম। আমার নিজের মধ্যে যে ধারণাটা তৈরি হয়েছিল সেটা হলো সততার সাথে, সাহসের সাথে যদি সত্যি কথাটা বলা যায় তাহলে সেটা একটা মহৎ সাহিত্য হতে পারে। মানুষ যদি লেখার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে, ওই লেখাটি পড়বার সময় যদি তার মনে হয় যে এটা তো আমারই জীবনের কথা, আমারই নিজের কথা, অন্য কেউ লিখেছে এটা সত্য, কিন্তু এটা তো আমারই কথা, আমারই জীবন কাহিনী, তাহলে সেটা একটা মহৎ সাহিত্য, সেটা একটা ভালো সাহিত্য হতে পারে। তো আমি চেষ্টা করেও আমি কাল্পনিক জগতে যে বিচরণ সেটা আমি করতে পারিনি। কঠোর বাস্তব আমাকে এমনভাবে ঘিরে ধরেছিল যে সেই বাস্তবতার বাইরে আমি যেতেই পারিনি। যখনই আমি লিখতে বসেছি আমার চোখের সামনে সেই কঠোর পুরো বাস্তব জীবনটাই ভেসে উঠেছে, সেটাকে আমি লিখেছি। তো সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে আমার যোগাযোগ অতটা না থাকলেও, বসবাস না থাকলেও, আমি যেটা লিখেছি দেখেছি সেটা যে পাঠকের প্রিয় হয়েছে, পাঠকরা ওই লেখা পছন্দ করছে, পত্রপত্রিকা ওই লেখা পছন্দ করছে, সম্পাদকেরা, প্রকাশকেরা, এবং তারা আমাকে বলছে লেখো, আরও লেখো। এখনো পর্যন্ত আমার একটি লেখাও আর পড়েনি। বহু লেখক, আমি তাদের জন্য খুব খারাপ লাগবে, তাদেরও খারাপ লাগবে আমার কথাটা, যে তারা লেখা লিখে বছরের পর বছর অপেক্ষা করছে প্রকাশক পাওয়ার জন্যে, কিন্তু আমার লেখা একটি লেখাও আজও পড়ে নেই। এবং লেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোনো না কোনো প্রকাশক, কোনো না কোনো সম্পাদক ছিনিয়ে নিয়ে গেছে লেখাটি ছাপার জন্য। কারণ একটা পাঠক সমাজ আমার তৈরি হয়ে গেছিল প্রথম লেখাটি থেকেই। ফলে আমি কি লিখব, কাদের জন্য লিখব, কেন লিখব, তাতে কি থাকতে পারে, সেটা যেন পাঠক আগেই বুঝে যেত, বুঝে যায়। তো ফলে আমার লেখা কখনো পড়ে থাকিনি। এখন এই ইদানিং রাজনীতিতে একটু বেশি আমি মনোনিবেশ করে ফেলাই,
লেখা একটু কমে গেছে আমার। তা আশা করি আগামী 2-2.5 বছর পরে আবার আমি লেখার জগতে ফিরে আসব, তখন থেকে আবার আমি লিখব। এবং এই যে রামাস্বামী দাদা, এই ধরনের যে মানুষরা, এদের সঙ্গে আমি নিরন্তর পেয়েছি, এরকমই বিশিষ্ট জ্ঞানী গুণী মানুষ, তাদের কাছ থেকে আমি, তাদের মুখ থেকে আমি অনেক কিছু শুনেছি। শুনে আর আমার নিজের জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে আমার একটা নিজের ভাষ্য তৈরি হয়েছে, সেটা পাঠকের পছন্দ হয়েছে। তাই এই লড়াইতে এতদিন টিকে আছি, টিকে থাকতে পেরেছি। I did read a lot, many famous books by big writers. But my own thinking regarding literature was that if you write with honesty, if you write bravely and speak the truth, it can be great literature. When a reader reads and thinks that this is his own story, that can be a great work of literature. Coming to the sphere of imagination, the fact is that I was so seized by harsh reality that there was no room or scope to use my imagination. So when I wrote, it was just what I knew personally, what I had experienced, what I had suffered, that I wrote about. So even if I didn't grow up in a literary environment, but after I started writing, people were reading my writing. Editors of literary magazines were asking me for contributions. And I had a reader community around me which developed from the beginning of my writing. And they know what I write about, and that is why they want to read it. More recently, because of my political involvement, my writing has become reduced, and I hope to return to it after a couple of years. Over the years, I have also been fortunate to have had the company of various people like Ramaswamy and others, and have heard and learned various things from them as well. And so it is all that has built up the language that I write. And the readers like it. And that is how I exist. Mr. Ramaswamy, the same question for you. What was the literary culture at your home? Quite the opposite. You know, the last time we met for the podcast, before it started, Manoranjan and I were chatting. And then in a specific context, he said that sometimes now, when he has had a light dinner and gone to bed early, then around dawn, there's a rumble of hunger in his stomach. And for a moment, he imagines that he is back in his life of starvation. It's as if hunger has a muscle memory. And then I told him that kind of terrifying nightmare for me is that I have failed the higher secondary physics exam and I have to return to school the following year to give the repeat. So in the gulf between his nightmare and mine, there is a huge social divide. So that is it. It's quite the opposite. I grew up in the most literary environment one can imagine. Both my parents were educated, both were voracious readers. My father was a reader, his sister was an even more voracious reader. I remember when I was 4 or 5 years old, my mother bought the 4 volumes of Sholokhov's and Quite Flows the Dawn.
and she almost read the whole thing in a binge session, lasting a few days and nights. So, and we were surrounded by books. And even before I learned to read, I had books in my hand, and after coming back from school and having my lunch, I would lie down in the bed and just gaze at the books, at the pictures, and smell the pages and so on. So, and reading was a kind of consumption, like eating, So in the school vacations, just sitting by myself with a pile of books, and all I was going to do was just go through those books and do nothing else. And there wasn't any more pleasant prospect and cheerful prospect than that. So yeah, I was entirely formed by books and reading, and then a kind of special moment when I was about 20 years old, and I was reading The Tin Drum by Gunter Grass. Then I had a double take. I thought, so this is what great literature is. This is what they call literature. Otherwise, everything is a storybook, So it's not a storybook, it's literature. So that moment, and again, the repeat of such a moment through several works over my life. So, and reading big, great writers like Marquez or Kenzaburo Oe, I mentioned Gunter Grass earlier. Yeah, but it was only at the age of close to 50 that I decided to dedicate myself to translation. But that was a kind of conscious political act, you could say. It is a decision that one does out of a conviction and a belief that doing that is imperative. Manoranjan, you have spoken at length about how Shweta Devi, she was one of your first readers. In fact, she got you to write in her journal. And you also mentioned that many readers find her anger in your texts, right, in your fiction, a similar kind of anger towards injustice and poverty. Who are some other writers other than Mahashweta Devi whom you read voraciously, or and did you ever actively seek out writings of Dalit authors? Were they available to to just pick up and read? That last part about Dalit authors? Yeah, like were they easily available around him to just pick up and read something written by a Dalit author? দলিত লেখকেরা আমরা যেটা পেয়েছি 1911 সালের একটি লেখা আমরা পেয়েছি, যেটিকে আমরা দলিত দ্বারা লিখিত প্রথম দলিত উপন্যাস বা দলিত আত্মজীবনী এটা বলতে পারি, একটা পাওয়া গেছে। দলিতরা লিখত, কিন্তু দলিত মানুষেরা যেহেতু তারা মাত্র 100 বছরের কিছু সময় বেশি বা কম এই সময়টুকুর মধ্যেই তারা শিক্ষা দীক্ষার সুযোগটা পেয়েছে। সাহিত্যের যে নিজস্ব একটা ভাষা হয়, সাহিত্য যে শুধুমাত্র ক্রোধ নয়, সাহিত্যের মধ্যে একটা নান্দনিক সৌকর্য থাকে, সেই জিনিসটা অলঙ্কার উপমা উদাহরণ থাকে, সেই জিনিসটা তাদের আয়ত্তে আজও অতটা ওইভাবে আসতে পারেনি, দু একজন ছাড়া। বেশিরভাগের মধ্যে লেখার মধ্যেই তার জীবন, তার চারপাশের যে সমাজ এবং সেগুলোকে নিয়ে তার যে ভিতরের যে যন্ত্রণা, ক্ষোভ, ক্রোধ, সেগুলোর প্রকাশ ঘটে। আলংকারিক যে সাহিত্যের যে বিষয় যেটাকে সুপাঠ্য করে তোলে, সেই দিক থেকে তারা অনেকটা পিছিয়ে আছে। আমি যেহেতু লেখক কোনোদিন হব না এমন কিছু কোনোরকম কোনো সুদূর সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু পড়বো আমি, কারণ আমি নতুন নতুন বইয়ের মধ্যে থেকে নতুন
জগৎটাকে দেখছিলাম। একটা অন্ধ মানুষের যদি দুটো চোখ ফিরে পাবে, তখন সারা পৃথিবীটাকে যেরকম অবাক হয়ে দেখবে। আমি যখন লেখাপড়া শিখলাম, যখন বই পড়তে পারলাম, তখন এক একটা বই আমার সামনে পৃথিবীর এক একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিতে শুরু করলো। আমি বাংলাতে বসে, ফুটপাতে বসে, এক স্টেশনে বসে, স্টেশনের আলোয় আফ্রিকার গহন অরণ্যে কী আছে আমি এখানে বসে জেনে যেতে পারলাম। আমি এইখানে বসে হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় কী আছে জেনে যেতে পারছি। সমুদ্রের সব থেকে গভীরে কী আছে আমি জেনে যেতে পারছি। এক একটা দেশ সম্বন্ধে জানতে পারছি, যেখানে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আমার নেই, অথচ সেই দেশের সব কিছু আমি জেনে যেতে পারছি একটা বইয়ের মধ্যে থেকে। তো গোগ্রাসে বই আমি গিলতাম। ফলে আমার লেখা, আমি যে মানুষগুলোকে মনে করি যে আমি তাদেরকে তারা আজকে অনেক কিছু শিখেছি, সেটা হচ্ছে মহাশ্বেতা দেবীর থেকে শিখেছি ক্রোধ, সূর্য সমান অনল অনির্বাণ ক্রোধ, যেটা উনি নিজে বলতেন, যে যারা মানুষদের শোষণ করছে, অত্যাচার করছে, বঞ্চনা করছে, নিপীড়ন করছে, তাদের প্রতি ক্ষমাহীন যে ক্রোধ, সেইটা মহাশ্বেতা দেবীর লেখা থেকে শিখেছি আমি। সমরেশ বসুর হৃদয়, উনি প্রতিটা চরিত্রের মধ্যে এমনভাবে ঢুকে যেতেন যে সেইটা যেন ওনার কথাই বলছেন। মানুষটাকে এত ভালোবেসে তার রূপ, সাহিত্যের যে রূপ, সেই রূপটা উনি দিচ্ছেন, এইটা ওনার থেকে শিখেছি। যাযাবর বলে একজন লেখক ছিলেন, যার দৃষ্টিপাত বিখ্যাত বই, তার থেকে শিখেছিলাম ভাষা, একটি শব্দকে আর একটি শব্দের সঙ্গে মালার মতো কি করে গেঁথে দিতে হয়, এইটা আমি শিখেছি যাযাবরের কাছ থেকে। আর হিন্দির একজন লেখক ছিলেন শ্রীলাল শুক্ল, ওনার কাছ থেকে শিখেছিলাম। ওনার একটা দেখার একটা তির্যক ভঙ্গি ছিল, উল্টো দিক থেকেও একটা বিষয়কে দেখা যায়। সচরাচর আমরা যেমনভাবে যে বিষয়টা দেখি, তার উল্টো দিক থেকেও আরেকবার দেখা যায়, একটা তির্যক ভঙ্গিতে তার ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। সেইটা আমি ওনার কাছ থেকে শিখেছিলাম। আর দলিত জীবনের যন্ত্রণার কথা, যদি আমি নিজে দলিত হওয়ার কারণে দলিতের প্রতি কী অত্যাচার হয়, সেটা আমি নিজের জীবন থেকে শিখেছি। মুন্সি প্রেমচাঁদ, তার লেখার মধ্যে থেকেও, বাংলায় দলিত সাহিত্য সেভাবে লেখা হয়নি। হিন্দি আমি শেখার পরে মুন্সি প্রেমচাঁদের লেখার মধ্যে দিয়ে আমি দলিতের যে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি সাহিত্যের মাধ্যমে কি করে মানুষের সামনে আনা যায়, সেটা আমি শিখেছি। তো এই সবার শিক্ষা আর আমার নিজের জীবনের শিক্ষা, এই সব শিক্ষা মিলে আমি যেটা লিখেছি, আমি বহুজনকে জিজ্ঞেস করেছি যে আমার লেখা, যারা বাঙালি আরও বড় বড় লেখকরা আছেন, কার সাথে মেলে, তো তারা কিন্তু প্রত্যেকেই বলেছে যে তোমার লেখা কারো সাথেই মেলে না, তোমার লেখাটা শুধু তোমার লেখাই হয়, এটা কারো অনুকরণ বা অনুসরণ হয় না। তো আমিও মনে করি তাই, যে আমার লেখা আমারই লেখা, এটা কারো অনুকরণ বা অনুসরণ। Dalit writers, we found a work from 1911, a Dalit autobiography. But though Dalits wrote, it's only in the last 100 years, plus minus, excuse me, it's only in the last century or so that we have the phenomenon of Dalits being educated and therefore writing. But when you talk about literature, then literature has its own language, and it's not just about rage. There is aesthetics, there are literary techniques and devices that perhaps has not developed so much in Dalit writing. The writing is focused on their lives, on the society around them, their sufferings. But literary aesthetics, perhaps Dalit literature lags behind in that regard. I never imagined that I would be a writer, but I did read
And reading for me was a way of discovery and knowing. It was like a blind man regaining his sight. When I learned to read, each book seemed to open a new horizon. Even if I was sitting on the pavement or on a rail station, I could read about faraway Africa. I could read about the Himalaya mountains. I could read about oceans and countries that I would never visit in my life. So I just bought books like crazy. In terms of who I learned from in literature, from Mahashweta Devi, the great rage in her writing, sun-like rage, an unforgivable rage against the oppressors. From Shamorish Boshu, the heart in his writing. It was as if he used to enter inside people when he wrote about them, enter into the lives of people. Then there is a writer called Jajabor. The language that he employed, where words were strung together like a garland. Next, a Hindi writer by the name of Srilal Shukla. His different way of seeing and a contrary view that he applied in his writing. But Dalit suffering from my own life as a Dalit, I knew what Dalit oppression meant. But when I read Munshi Premchand in Hindi, I could see how Dalit suffering could be written about in literary terms. So these, all these constitute my learning and my learning from my own life. It's that that I write from. But when I ask people who my writing is like, who it reminds them of, they tell me that it is not like anyone else, that I am not following any other writer. And that is true. I write in my own way, and that doesn't follow any other writer. Manoranjan spoke very candidly about the authors who have influenced him and what are the elements of style that he might have picked up from them. So does this happen to translators as well? Are there any writers or translators who influence how you write? Yes, I remember, just for instance, in the late 80s or early 90s, I used to read the New Yorker magazine a lot and very regularly. You could say I almost lived in that magazine, you know. And some writers in the New Yorker, I liked their writing very much and I admired their writing. And I thought, and this was not fiction, it was non-fiction. I thought that is how I'd like to write. I also remember another historian, American historian. I think his name is William Cronon. I read a book by him. It was a history of Chicago. And that also impressed me. I thought this is how one should write. But, you know, now that I'm a translator, I am conscious of this business of translation. But there's so many books that I've read in my life which were translated works from some other part of the world, non-English literature. And that was, I read that in English translation. So
subsequently, I've also found that not all translations are wholly faithful to the original for various reasons. So that comes sometimes as a bit of a shock. But I assume all the works that I have read were seriously and well translated, and those works influenced me because of the quality of the translation. I mean, Gunter Grass is writing about the World War II and in Germany and Poland, and that has been translated via English, and I, sitting in India, am reading that. So yes, I've been indirectly, deeply influenced by all the translators, forgotten, and until I became a translator, I never would bother to check who the translator was, You become incognizant of translation, which is fine as long as the reader reads it. The proof of the cooking lies in the eating, so as long as they read it. Mm-hmm. And how does your method of translation change, if at all, from one writer to another? Yeah, it's like being in another situation completely, you have to exit from one and enter into another. And works like the Chandal Jibon trilogy, semi-autobiographical, it is about an individual and his journey through life, and the harsh struggle he is involved in. Some other works that I've also translated are non-fiction, autobiographical, memoirs. So I find myself entering into that character or entering the heart of the writer. I translated a set of memoirs a couple of years ago. They were very tragic in parts and written in a very subtle manner. It wasn't overstated at all. So it was very touching, and it brought me to tears in parts. So there's a very intimate relation between the author and the translator and the writing and the text. And via the text, you connect to the author and his inner sphere. So to exit from one author's inner sphere and to enter another author's inner sphere. Or even it can be in fiction, when an author writes very sensitively about somebody, about their feelings, and so on. So as a translator, you have to be alive to that challenge and convey it into English as sensitively as it is written. Sometimes that's a failing thing because it's lost in translation. But you do try. So the key, in short, the answer is yes. It's like having a key, master key, to go from one room to another room and to another room. And that master key, in my case, is penetrating via the text into the heart and mind of the author, and to be like a shadow accompanying the author's text. Shadow meaning the translation is the shadow. And you just said, sometimes it can be quite challenging to
translate sensitive feelings or emotions, right? So, on the opposite spectrum would be translating the street Bangla that we read in the Nemesis, the dialogues and such. So, what are the challenges of translating spoken Bangla? Yeah, whether it is Sadhu Bhasha or colloquial language, it's trying to say something, and often it says something not merely through words. The message is larger than just the words; it's the intention. So, by virtue of being embedded in Bengal and in Calcutta, in that society, in that culture, in that city, in that oral environment, and the linguistic universe populated by Bengalis now on both sides of the border, so when somebody is writing colloquial speech, you have to be familiar with it. Or even if you aren't directly familiar, you have to receive cues from something there about what it means, what it conveys. So always the challenge is, for me, what is he saying? What does it mean? And then to say what it means in exactly the same way, to say it rudely, to say it courteously, to say it loudly, to say it gently, to like a scanner, when you photocopy, one part of that device scans the original and then it reproduces that. So you have to scan the original and receive all, not just the words and the meaning and the subtle meaning and the veiled threats or veiled innuendo or historical or political or literary allusions. So a translator is like a sponge or a blotting paper. You have to seek to understand, and that is a unending process. So you have more experience as an experienced translator, but it's that same challenge that you face each time. My final question is for the both of you. So, what does a day of writing look like for each of you, and when do you get most of your writing done? একটা লেখকের দিন না, আমার তো ওইভাবে কোনো দিন ছিল না। আমি একটা স্কুলে রান্নার কাজ করতাম, ভাত বসিয়ে দিয়েছি, ভাতটা ফুটে উঠতে যতক্ষণ টাইম লাগে আমি সিঁড়ির মধ্যে বসে বসে লিখছি। ভাতটা নামিয়ে দিলাম, এরপর তরকারি চাপিয়ে দিলাম, তরকারিটা যতক্ষণ সিদ্ধ হতে রান্না হতে থাকবে ততক্ষণ আমি লিখলাম। এইভাবেই আমার লেখা এগিয়েছে। রিক্সা চালাতাম, রিক্সা একটা প্যাসেঞ্জার নামিয়ে দিলাম, দিয়ে আর একটা প্যাসেঞ্জার আসবে, এই যে মধ্যবর্তী সময়টা, ওই সময় আমি লিখতাম। আর একটি মাত্র বই আমি লিখেছিলাম যেটা আর কি আমার খাওয়া ঘুম সব বন্ধ করে দিয়েছিল, সেটা হচ্ছে অমানসিক। ওই ধনঞ্জয়ের যে ফাঁসি হয়েছিল, ওই 4 দিন আমি লেখার থেকে উঠিনি, লিখতে লিখতে ওখানেই ঘুমিয়ে পড়েছি, আবার ওখানে উঠে বসে আবার রাত্রি। কোন স্থানে? হ্যাঁ, কোন স্থানে? বাড়িতে? হ্যাঁ, তখন আমার একটা বাড়িতে হয়েছিল থাকার। নাহলে বাকি বই ওরকম খাপছাড়া ভাবেই আমাকে লিখতে হয়েছে। নির্দিষ্ট কোনো সময় আমি লেখার পাইনি। এখনো যদি আমি লিখতে চাই, লিখতে এখন বসতে পারছি না, তাহলে হয়তো আমি একটা লিখতে বসেছি, তখনই কোথাও দিয়ে একটা ফোন এলো, একটা কোনো সমস্যা হয়েছে, রাজনীতি করি, আমাকে ছুটে চলে যেতে হবে, সেই সমস্যা সমাধান করে ফিরে এসে আবার লিখতে বসতে হবে। তো ওইভাবে সময় আমি কখনোই পাইনি যে নিবিষ্ট মনে একটা বই নিয়ে। আমি এক লেখকের কথা জানি,
10 বছর ধরে তিনি একটা বই লিখেছেন এবং 10 বছর ওই বইটা নিয়েই চিন্তা করেছেন, ভাবনা করেছেন, লিখেছেন, আর কোনো কাজ তিনি করেননি। তা আমি এইভাবে কোনো সুযোগ পাইনি যে শুধু লিখব। Right. Once again, a very different take. He said, "There's no such thing as a writing day for me. You know, I used to work as a cook in a school and put the rice to cook, and then while the rice was cooking, I would be sitting on a step and writing something. And then when the rice was boiled, I'd put my writing down and then put the vegetable dish on the fire and then continue the writing while that was cooking." Or earlier when I was a cycle rickshaw driver, while waiting for passengers, or after one passenger had got down and before the next one got into the rickshaw, I would write. Actually, there was only one time that I wrote continuously and finished writing something. That was the novel Manoranjan about Dhananjay, who was hanged. I wrote that in a kind of hypnotic spell, sitting at home, and I just wrote and then fell asleep while writing and woke up and continued writing and so on. Otherwise, I could only write when I got the time, and I never had a long spell of time to sit and write. Now, because of my political involvements, when I begin to write something, suddenly I may receive a call and I have to rush somewhere. And so I have to return from there and then maybe I can continue. I never ever got the opportunity to just sit and write and do nothing else. I know a writer who spent 10 years just writing one book and he did nothing else besides that. I never got the opportunity of simply writing all the time. এমনি রামাস্বামী দাদা যখন ট্রান্সলেট করছিলেন বিদেশে চলে গেলেন 3 মাসের জন্যে। 3 মাস উনি আর কোনো কাজ করলেন না, ওই বিদেশে থেকে বসে শুধু ওইটাকে উনি ট্রান্সলেটই করে গেলেন, করে আবার ফিরলেন। 1 লক্ষ কত শব্দ উনি তখন 1,70,000 শব্দ। মানে এইরকম সুযোগ আমি পাইনি, কখনোই পাইনি। উনি 3 মাস, উনি আমাকে বলেছিলেন যে এরকম একটা সুযোগ করে দেবো, তো আমি সেই সুযোগটা তখন নিতে পারছিলাম না, আমার একটা নিজস্ব অসুবিধা ছিল। গেলে হয়তো আমি একটা উপন্যাস ওখানে বসে লিখে আসতে পারতাম। Yeah, he said that Ramaswamy translated my work. He went abroad and was there for 3 months and did nothing else but translate, and translated 170,000 words. And he asked me also that there are such opportunities to go somewhere and just write and do nothing else. But it wasn't possible for me to take that up. Mr. Ramaswamy, what does your day of writing look like? Right, again, like with other things like that nightmare about physics or hunger or the same. So now my desire is that I wake up at 6 o'clock and then I sit down to translate by 7. And 7 to 9 I will translate and then get ready and I go to my office and then sit and translate from 11 to 5. I have a target of 3,000 words. I can do that more or less with ease. I don't want to put myself into physical discomfort or be fatigued. So, but I have translated 4, even 5,000 words a day sitting for
10, 12 hours continuously. So yes, I have lots of books that I want to translate, and translation is a slow, laborious process. So if I got all day and day after day, year after year, I would just sit and spend at least 8 hours a day translating. But I have a family business to manage. For the last 3 years, I was in a kind of autopilot mode. There were other people handling the business, and it was running smoothly. But recently I've had to wake up from autopilot because the stormy weather. So I need to handle business affairs myself, big major responsibilities to handle. So my spell of being in continuous translation was broken, and I felt a bit ill at ease and also depressed, I think, because I had to get habituated to this new routine. I had immersed myself in translation, and that was also a means for me to combat severe depression, which I had slipped into after my son passed away 10 years ago. So I shut out the world and everything else, and only the text and the translation existed. That has been broken a few months ago, and I'm still in a state of disorientation, being in two worlds at the same time. Thank you, Manoranjan and Mr. Ramaswamy, for your time, and good luck. The winner will be out next month. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for watching. This interview is part of the series of interviews with the authors and translators of the 5 novels shortlisted for the 2023 JCB Prize for Literature.